we'll try to predict flowers based on their size, So here we will basically rely on four sizes. Let's say the petal width, then the sepal width, let's say. Then we have its length, then the petal length. So these are basically some of the features that we're going to be using in order to classify a specific flower, under which category does this flower actually fall into. So this problem that we're trying to solve is actually a multi-class problem. Multi-class classification. So we're trying to solve a multi-class classification problem. We have different flowers that we're going to have in our data set, and from those data set, we're going to use a portion of the data set to train, and then use them in order to see that which specific flower falls under what category. So this is our objective. So initially we're going to be using KNN, right? So what KNN does is that if we have a bunch of data set, just to remind you guys, I think it doesn't even require an explanation, because you guys just have completed these topics for the midterm examination. So I'll still give a slight brief. In KNN, what happens is that we have, let's say, two data sets. If it is giving an example of a binary classification first, right? So let's say this is our data set located in different part within the features. So this is, let's say, feature X, and this is our feature Y. Let's say based on two features, we're predicting that where does this specific thing actually fall under. Now I have a new point which is somewhere over here. So this point, let's say it's red. Let me make it a little bit brighter red. It will be clearly distinguishable. Let's make this thing purple. I can do it better. That is better. So this is two categories, two classes that we have, binary classification. Now this specific thing we do not have any knowledge about. We want to know that where does this specific data come under? Does it come under the blue category? Does it come under the blue category? Or does it come under the red category? Right. So what we do in KNN is that we choose the value of K. So let's say if K is equals to 1, then we just try to compare this specific data point and see that where who is it closest to? Who is it closest to? So compared to all the data points, it's closest to this specific data point. So the K equals to 1, so it's going to only compare with one specific data point, and therefore it's closest to this specific data point. It will try to say that it is coming under blue. Now if K is equals to 2, then it's going to compare itself and find the two best closest data points. So two best data points will be either this one. This one is I think the closest, and the second closest is, I guess, this one. Both of them are blue. So again, blue is the winner, right?
But sometimes it can happen that if k is equals to 2, if one of them happens to be closest from the blue and another happens to be closest from the red side, then blue and the red will have the equal score and will not know who is the clear owner. So winner. So we basically avoid even numbers. We try to make k always as odd numbers, right? And basically these distances, we have already learned that we use different distance metrics to calculate them. So that's what actually KNN does. Now KNN, while solving all these kind of problems, it goes through a lot of issues. Like sometimes it can go through, let's say, overfitting problems. Sometimes it can go through underfitting problems, right? So in order to basically avoid these kind of problems, we do something called the cross validation. We do something called the cross validation. So what is a cross validation? Do you guys remember? Does anyone remember what cross validation is? So I have already explained to you guys that if we have a data set, let's say we have bunch of data set, let's say these are all our data from here to here, all of these are list of our data. From this data set, what we do is that we keep certain portion of the data set as training data set, and certain portion of it we let it be as testing data set, right? So we have our training data set, we have our testing data set. Why we do that? Because if we use all of them for training, how do we validate whether our uh, the basically the predicting function or the hypothesis function or the boundary that we draw, right, or the value of k that we chose is the perfect one? All right, we will not know whether this is actually perfect, because if all of them are training data set, it can cause overfitting and we wouldn't even know about it, right? So to know that whether our data is actually working well, if our algorithm is working well, the learning algorithm, we need to have a specific portion for the training part, and we need to have the specific portion for the testing part, right? This is something that I have already explained to you guys. Now, question then arises that which part of the data set should I consider as testing? So some people might have argue or might argue basically, let me just remove this part, like let's say the same thing here. Let me just draw another one. So let's say this is our data set, right, from start to end. Some might argue that I want the first, let's say 30% to be my training testing data set, right? Some other person might argue that why the first one? Why not the second one? The second 30%, let's say. Some might argue that why not the third one as a testing data set and the rest of them as training data set, right? The fourth person might argue this one, right? So what we do is that we consider all of them. We run the same cross validation test for first considering as the first 30% as the testing data set and the remaining 70% as the training. Then second 30% as testing data set and the remaining first 30 and the remaining 40% as the training data set. So like this, we consider all of them. Let me just show you guys a diagram so that you guys can understand actually.
If you guys can see this diagram here, right, this will give you a good idea that what we do in the first iteration, we take the, let's say this is all our data, right? So the first, let's say, so how many folds that we have made? Here we have made one fold, two fold, three fold, four fold, and five fold. So k fold cross validation means there are five, and in this case five. So k here equals to 5. Okay. So here, since it is divided by 5-fold this data, that means that 20% of the whole data set is going to be considered as testing data, and the remaining 80% is going to be considered as training data set, right? So instead of arguing that whether I'm going to take the first 20% or the last 20% or the middle one, we actually test for all possible choice. In the first iteration, we take the first 20% as the testing data set and the remaining 80% as the training data set. In the second iteration, we take the second fold as a testing and the remaining as training. So we actually do all the testing for all the iteration and then evaluate either our cross function, lost function, or the cost function, right? For depending on what kind of learning algorithm you guys are actually evaluating for. So cross validation is a very important actually part that we actually require to do in order to judge that how well that our learning algorithm actually worked, right? Because sometimes we might have a very small loss function or the cost function, the value, right? And just by looking at it, we might be like, oh, that it is actually working really well. However, the problem is that it might have problem of overfitting, right? So this kind of problems, in order to avoid them, we actually have to do something called the validation, the cross validation method. And this is actually one of the methods of many cross validation method known as the k-fold method. The k stands okay, k is basically the value that how many folds do you want to divide your data set into. In this example, you can see that the k's value is 5. It has been divided into 5 different data set where one is considered as test and the remaining is considered as the training data set. So this is actually known as the cross validation method, right? I hope this part is clear. If you guys have any questions, just stop me right there, and then I'm going to hear you up and respond to you, right? Does anyone have any question? Okay. So this is what cross validation is all about. And there is another concept that it is important for us to know is the concept of yeah, the concept of confusion metrics. If you guys understand all of this, I'm going to clear the virtual board. Now we're going to be talking about the concept of confusion matrix. Now, what confusion matrix is, right? So, confusion matrix is more relevant for classification problems. It's more relevant for what? Classification problems. Let me give you guys a scenario, and then it's better for you guys to understand. So, let's say that you have a bunch of data, like 100 data points, right? Or there are 100 people
right, suspects in a crime scene. There are 100 suspects in a crime scene. Now, within that 100 suspects, there are going to be some criminals, and some of them are going to be non-criminals, basically innocent individuals, right? So we have two classification here. Let's say criminals is for 1 and then innocent is for 0, right? So this is basically a binary classification. So we have 100 people suspects, and within a crime scene, and then within those people, they're going to be like either criminals that we don't know, which are not criminals, right? The innocent people. Now, if I have to predict that like for each individual, whether this specific individual is a criminal or not, right? So let's say I make an algorithm that predicts, and my algorithm is simply like this, like y equals to always 1, right? So this algorithm does nothing. It just simply, by default, anyone that it sees, it considers as criminal. Now, in reality, there are 100 of them are truly criminals. And my algorithm is default that as soon as it sees a human being, it just thinks it's a criminal. And if there are 100 truly criminals, then won't this algorithm seem like it's 100% accurate? Right? What will be the cost function? 0. Now it's not that my algorithm is great, it's just I got lucky because 100 of them were truly criminals, right? And since all of them were criminals, and my prediction is that by default it always gives criminal as an output, right? The prediction is always 1, then my accuracy will be 100%, isn't it? Now, if let's say there were 99 people criminals and 1 person innocent, yet my prediction, if I predict all of them are criminals, it's still 99% accurate, right? So just merely looking into the accuracy, it does not do justice in judging the algorithm. So accuracy shouldn't be the only parameter that should be judged in order to judge the algorithm, right? So in this kind of scenario, what we try to do is that we need to rely on the confusion matrix. And also the data set, if you see, where 99 are criminals and 1 is innocent, even the data set is not very balanced. This is not a very balanced data set, right? And working on this kind of data set is actually problematic, right? In using this kind of data set in order to build a learning algorithm is problematic, because this kind of data set will misrepresent the algorithm. It will just what do you call it? Be like, here you can see that there is a problem of overfitting. It goes through each and every data point perfectly with very slight mistakes. But if a new data point is actually given, then it's not going to work that well. The confusion matrix is a very
amazing tool for classification problems. We have to classify, like it can be binary classification or it can be multi-class classification. So that is what confusion matrix is. So how does the confusion matrix actually look like? Confusion matrix, I guess, and let me just show you guys a diagram in order for you to understand better. So the confusion matrix looks something like this. So when you have a data set, something that you predict to be true and predict to be true and it is actually true, then this is called true positive. It is called true positive because true itself is positive. You predicted the value and it is actually, you predicted, let's say 1, and it is actually 1, and this is true, therefore it is true positive, right? But if something, let's say you predict, okay, let me just remove these things. So let's say you predict 1 and this is true and actually it is 1, then it is, then this is true positive because you predicted true and the value is actually positive. If you predict 1 but in reality it is not 1, it is in reality it is 0, this is called false positive. Means it's not truly positive, it is false positive, right? So the actual is negative, means it is a binary 0, let's say, but I have predicted this to be positive, so this is false positive. If both are positive, prediction is also positive but in reality also positive, then it is true positive, right? Similarly, if actually this is negative and I have also predicted this to be negative, then this is true negative, right? And if it is in reality negative, in reality it is positive but I predicted it to be negative, then it's called false negative. এই পার্টটা কি সবাই বুঝতে পারছেন? দিস ইজ, তার মানে এই ডেটা সেট গুলা 4টা ক্যাটাগরিতে এখানে ভাগ হচ্ছে: ট্রু পজিটিভ, ট্রু নেগেটিভ, ফলস পজিটিভ, ফলস নেগেটিভ, রাইট? মানে কতগুলো আমি অ্যাকচুয়ালি প্রেডিক্ট করেছি আর ট্রুলি পজিটিভ, এন্ড কতগুলো আমি প্রেডিক্ট করেছি অ্যাজ পজিটিভ বাট দে আর নট ট্রুলি পজিটিভ, তো ওগুলোকে আমরা বলি ফলস পজিটিভ। আর কিছু কিছু সময় আমরা একটা জিনিস নেগেটিভ বাট আমরা প্রেডিক্ট করেছি নেগেটিভ, right? So that will be true negative. And truly it is negative. But if it was not negative, but I predicted that to be negative, then that would be a false negative. So if you guys understand that this is basically a confusion matrix, this whole thing, basically the confusion matrix. Now, when we divide this data set after the whole training testing process, আমরা যখন আবার প্রেডিকশনটা করলাম, this is after we do the predictions. Prediction করার পরে we see that কোন ডেটা গুলোকে আসলে ট্রু পজিটিভ ডেটা হিসাবে কনসিডার করতেছে, কোনগুলো অ্যাকচুয়ালি ট্রু ফলস নেগেটিভ। ইট ডিপেন্ডস অন the অ্যালগরিদমটাকে কি প্রেডিক্ট করেছে and what is its actual value, ঠিক আছে?
It depends on the predicted value and the actual value. So we have the predicted value, which is y hat, and the actual value, which is y. I guess it depends on that. If both are 1, this is true positive. I guess if this is 1, but I have assumed it to be false, then this is, so if the actual is negative, or actual is positive, but I predict it to be negative, then it is going to be false negative, right? If it is, so the actual is actually negative, my prediction is actually positive, this is false positive. And যদি এমন হয় যে দুটোটাই অ্যাকচুয়ালি নেগেটিভ, দিস ইজ টু নেগেটিভ। এখন ডেটাগুলা যখন প্রেডিক্ট হবে, ইদার দে উইল গো টু এনি অফ দিস ফোর ক্যাটাগরি। যখন একটা ডেটাকে প্রেডিক্ট করা হবে, they will go under any of these four categories, right? এটাই হলো আমার কনফিউশন ম্যাট্রিক্স। এখন কনফিউশন ম্যাট্রিক্স, why is it important? I have already explained by giving an analogy যে just by looking at the accuracy simply in plainly from the data list, just আমি দেখতেছি যে আচ্ছা কতগুলো সে কারেক্ট বলতেছে, that is actually problematic, কারণ কি the data set might actually not be a balanced data set. It might have all positives. I only have all cats, and আমি somehow অ্যালগরিদমকে বলে দিছি যে চোখ বন্ধ করে ক্যাট বলে দিবে অ্যান্সার, তাহলে তো 100% অ্যাকুরেট হবে, রাইট? অথবা অল ডগস ইন দ্য ডেটা সেট, চোখ বন্ধ করে সে ক্যাট বলতেছে, তাহলে এটা 100% ফলস হবে, মানে জিরো অ্যাকুরেসি, রাইট? So it will have to have a mixture. So অ্যালগরিদমকে টেস্ট করা যায় না জাস্ট লাইক দ্যাট, we have to test it through confusion matrix. এখন কনফিউশন ম্যাট্রিক্স যখন আমরা ইয়ে করি, এই কনফিউশন ম্যাট্রিক্স থেকে কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করি, which is, let's say, the accuracy. So accuracy তো একটু আগে দেখলাম, then we try to calculate the precision of the algorithm, right? So accuracy আমরা ইয়ে করার চেষ্টা করি, precision আমরা ইয়ে করার চেষ্টা করি, then we try to check for the recall. That is another parameter. And the fourth thing that we try to see is the F1 score. So যে কোনো classification problem আপনারা যদি solve করেন and you want to judge your algorithm, you have to judge based on these four parameters: accuracy, precision, recall, and F1 score. ঠিক আছে? তার মানে এই matrix থেকে we should be able to calculate all four of these parameters. How do we calculate all four of these parameters? Let's look into it. ঠিক আছে? Let me just remove this part. Hopefully this part is clear. If you guys have any problem again, once again, just ask. So accuracy ব্যাপারটা, that what we do is that, how do we calculate the accuracy? Accuracy to calculate করার জন্য what we do is that we see that আমরা কতগুলো ডেটা আমরা কারেক্ট ভাবে আমরা প্রেডিক্ট করতে পারছি। সো কারেক্ট প্রেডিকশন হবে আমাদের যেগুলো ট্রু, এটা ট্রু পজিটিভ and true negative. These are actually correct prediction. Tick mark, tick mark. So this is basically correctly predicted by total data, total number of data. So total number of data is denominator and correctly predicted. So I'm just saying that how many of them are correctly predicted. So if you want to know this from the correction matrix, then it will be basically TP by TN divided by all the whole thing. So it will be TP plus TN plus FP plus FN.
This is your accuracy. Then coming to precision. So what is it that precision? What is the difference between accuracy and precision? Any idea? Anyone has any idea what precision, how is it different from accuracy? So precision that asks the question that out of everyone that was predicted as criminal, মানে আমি যাদের যাদেরকে আসলে ক্রিমিনাল হিসাবে আমি আইডেন্টিফাই করছি, কতগুলা আমি was truly criminals. Let's say out of 100 people, I predicted that this number of people were criminals. এই ব্যক্তি হলো criminals. এই যে আমি যে সিলেক্ট করলাম যে তারা criminals, right? Out of this selection, how many of them I got it as right, or how many of them are truly criminals? So let me just write it in here because I'm giving an example of criminals and all that. Let me just there's no format here. For some reason I can't format the okay. Okay. So precision basically answers that out of this is too big. Let's get it to 20. Much better. So out of everyone that was predicted as criminals are truly criminals. যাদেরকে যাদেরকে ক্রিমিনাল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের মধ্যে থেকে আসলে সত্যিকারের ক্রিমিনালস কারা কারা? সো দিস ইজ বেসিক্যালি যদি আমি এটা এই ম্যাট্রিক্স থেকে যদি বের করার চেষ্টা করি, রাইট, কাদেরকে কাদেরকে ক্রিমিনালস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে? বেসিক্যালি ট্রু পজিটিভ এন্ড ফলস পজিটিভ, রাইট? প্রেডিক্টেড যতগুলো পজিটিভ আমরা বললাম, সো ইট উইল বি টিপি প্লাস এফপি. They are all of these people who are identified as criminals, and TP is only the truly criminals one. They are truly criminal, they're TP, and all of them who are identified as positive. Positive stands for criminals. Then it would be TP plus FP, right? So these are truly criminals, true criminal prediction, true criminal prediction by number of people predicted as criminals. মানে number of people predicted as criminals, some of them are not necessarily criminals, some of them are innocent, right? So out of the number of people I predicted as criminal, how many of them I got it as correct? So that is what precision is answering. So you see, accuracy and precision is not the same. Accuracy is just saying that how many of my prediction is correct, and precision is saying that how many of the things that I said was positive was truly positive, right? Then we have recall. Recall here is again slightly different. Let me just shift this thing upwards.
Then we have recall. What recall is basically trying to answer is that out of all the criminals that I have identified as criminals as correctly, right? So out of all the criminals, right, how many of you actually identified as criminals correctly? So that is our problem that we're trying to solve. So recall again, we will try to calculate that from the confusion matrix in the same way, right? Confusion matrix আমরা এখানে use করব again in the same way by choosing that কোনটা কি, right? So here then it would be TP by TP plus FN. TP by TP plus, not false positive, it will be false negative. Why? Why? Because out of, because যারা true positive and false negative, মানে যাদেরকে আমি বলতেছি criminal না, right? But in reality they are criminals. And যাদেরকে আমি বলতেছি criminal, also they are in reality criminals. So তার মানে out of all the criminals, number of, total number of criminals actually, কাদেরকে আমি criminal বলছি? Out of total number of criminals, how many of them are actually, how many of them are predicted as criminals? As criminals. This is the type of question that I'm trying to answer here. Sir, could you kindly repeat the recall part? I got disconnected, so I missed out what you were saying about recall. Okay, so the difference between precision and recall is that precision যেটা করে যে আমি number of predicted as criminals, আমি কাদেরকে criminal হিসাবে চিহ্নিত করছি, right? Now just because I call that this number of people are, these are the people who are criminals, am I necessarily correct? Right? Some of them I'll get it correct, some of them will not be truly criminals. So out of the people I have said that they are criminals, how many of them were truly criminals? So this is precision. And recall is that how many of the total number of criminals I could identify as them as criminals. So this is total number of criminals that exist within the data set. And how many of them actually I predicted that, yeah, these people were criminals, right? So this is actually your recall parameter. Did you guys understand or you didn't understand yet? দেখেন যদি না বুঝেন then let me know about it. সবাই বুঝতে পারছেন? So accuracy, precision and recall, they're not the same. Got it? So now the thing is, we do not want, if I have to like hire someone, let's say, I do not want this person to necessarily have just high accuracy for a specific data set, because he might be mistakenly highly accurate for a specific data set, but for new data, right, they might actually fail miserably. Similarly, I do not want someone just to have a good precision alone, or someone who only has recall, right? I want to hire someone that has a high precision, sufficiently fairly higher precision and higher recall as well. So যেটা problem solve করার জন্য we do not only measure precision and look into the or judge the algorithm, or we do not just solely look at the recall. What we do is that we kind of put them together and judge them. And
how do I put them together is by calculating the F1 score. So F1 score is basically considers both precision and recall and judges, right, whether this algorithm is actually doing well or not. So what that is basically F1 score, right? If you just have a good precision, what is the issue? Okay, এটা আমরা right. Your advantage is that you will not wrongly accuse an innocent person. You will have lesser chance to wrongly accuse an innocent person. And if you have good recall, then the chance of a criminal being not identified will decrease. ধরেন আমার অনেকগুলো ক্রিমিনাল আছে, ওদেরকে আমি ঠিকমতো আইডেন্টিফাই করতে পারিনি। So criminals will actually walk on the city completely free, right? So precision ভালো থাকলে, শুধু যদি precision ভালো থাকলে, you might not accuse the innocent people wrongly, but because of that reason, many criminals might be walking on the city absolutely free, if only the precision is better. And recall ভালো থাকলে কি হবে, যে কোনো ক্রিমিনাল মাফ পাবে না, সবার সবাই পানিশমেন্ট পাবে, কিন্তু কিছু ইনোসেন্ট মানুষও ওটার ভিতরে পানিশড হয়ে যেতে পারে। সো আই ডু নট ওয়ান্ট ইদার ওয়ান অনলি, রাইট? একটা অ্যাবসলিউটলি বেশি হবে, একটা অ্যাবসলিউটলি কম হবে। What we want something balanced. So for that we need the concept of the F1 score. So we generally don't F1 we could have been just like, oh, precision plus recall divided by 2 average দেখতাম না, এটা করলে হবে না। This is gonna give a very bad calculation. We don't use this kind of average. The F1 score is not that kind of average. What we are gonna do is that F1 score is going to be simply, the formula is that 2 multiplied by precision multiplied by recall divided by precision plus recall. So এই ফর্মুলার মাধ্যমে আমরা যে F1 স্কোরটা বের করব, that score will give us a better understanding of the algorithm, that how our algorithm is actually working well or not. ঠিক আছে? So আপনি যখন প্রজেক্ট করবেন, you will actually, many of you will actually end up doing multi-class classification problems, many of you guys. And আপনাদের ওই প্রজেক্টে definitely you guys will have to have a confusion matrix, and you will definitely have to judge the the algorithm based on these 4 parameters at least, right? You'll have to see accuracy, you'll have to precision, recall, and F1 score at least. So these are the differences between all these parameters. No question? So do we want the F1 score to be high or low, or like is it in a range? What do we see? Yeah, basically F1 score, we want it as high as possible, right? Means we're doing really well overall in terms of both precision and recall, right? So we want it as high as possible. Is that clear? Yes, sir. Okay. So a lot of people just get confused between the difference between precision and recall. If you guys understand that well, I think we can move on. So these were actually some prerequisite concepts that we should know in order before we actually start our lab. The lab is not very complicated. It just has some built-in functions. We আমাদের তো theory already শিখছি আমরা, just we built-in functions গুলো use করে আমরা just দেখবো যে কিভাবে কাজ করে জিনিসপত্র. That's all. Okay, I will just stop sharing this right now. I'm just gonna go directly to the code and what are we trying to do. So আমাদের I have shared a file with you guys. So ওই ফাইলের ভিতরে আমরা যদি দেখি, let me
তো আমি একটু এই জিনিসটা শেয়ার করি আপনাদের সাথে। সো আজকের যে জিনিসটা হবে হলো কি, if you can, I think you guys can see this specific flower, right? So a flower is যেমন একটা iris flower, and there are like four categories of flowers that we're going to be doing our prediction on. So it's not binary classification, it's going to be a multi-class classification. So আর আমাদের ফিচার্স থাকবে চারটা। সো একটা হলো আমাদের পেটালের লেন্থ, একটা একটা হলো উইডথ। সো দুইটা ফিচার এখান থেকে পাচ্ছি from the petal, and then from the sepal we're going to get the width and the length as well. So based on the length and the width of the petal, the length and the width of the sepal, we're going to be trying to predict that what flower is this, or this specific flower falls under which category. So we have four categories. Under which category among the four categories does this flower actually fall into? So what we're going to do is that we're going to be starting off with the KNN process. We're going to be using KNN first in order to do this prediction, right? So here we have an initial data, and then we'll have our new point here, the new flower, and we're going to be seeing that আর এখানে তো জাস্ট দুইটা ক্যাটাগরি দেখাচ্ছে, এখানে ইন রিয়ালিটি উই উইল হ্যাভ ফোর ক্যাটাগরিজ। আর এখানে তো দুইটা ফিচার্স দেখাচ্ছে। অফ কোর্স this is just for the visualization, we will have four features I cannot actually visually show you guys. So KNN use করব, then we're going to be doing our SVM, support vector machine. We're going to be using that, and then finally we're just going to be comparing KNN and SVM. We're going to be comparing these two things. Okay, so that is what we're going to do in our lab. I have already shared the Python folder. Now let me just share the, yeah, we connected these. Let me just reload. Acha. So this is your experiment number 5. Hopefully everyone can see it. Right. Hopefully everyone can see it. So first we're going to be starting off with loading the data. So প্রথমে just simply আমরা এখানে বলে দেওয়া আছে যে first we're going to implement the KNN using the scikit-learn. Then we're going to use SVM using the scikit-learn and compare their performance on the same data set. And this is something default. This is what we do. We actually include the libraries. We try to import the libraries, and of course we rename the libraries just for our ease, like NumPy, pandas. These are the very common libraries that you guys have been using for the last labs. So NumPy, you guys know what it is for. আমরা এটাকে এমপি হিসাবে ইয়ে করি, and then pandas is for basically representing the data in a very nice tabular form. We use PD, and then we have Seaborn. Seaborn যেটা করে হলো কি, যেটা uh, what it does is that plots for multi-class classification problems এর জন্য, it actually plots those points very nicely. So this is what it what is the advantage of Seaborn, right? And then you guys know that what matplot does, right? Matplot, we consider this as PLT plot. It is just simply just আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের গ্রাফ ট্রাফ প্লট করার জন্য we actually use this. তো এই জিনিসগুলো অলরেডি you guys already know about it. তারপরে এখন আরেকটা আছে হলো আমাদের যে import error tools. Error tools যেটা করে হলো কি, যে যে কোনো একটা ম্যাট্রিক্স এর জন্য প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট অফ দ্য ম্যাট্রিক্স, মানে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট অফ দ্য ম্যাট্রিক্স কে অ্যাকচুয়ালি ইন আ লুপ আকারে যদি কন্ট্রোল করতে পারি, basically that is what we do using
error loops, and then we have uh, like ML extend plotting, right? So what we do is that it is used to visualize data points and their classes and the decision boundaries created by the classifier. So এটা আমরা দেখবো যে আমরা প্রত্যেকটা data points and their classes we're going to be visualizing those things and the decision boundaries as well. So this is actually a very special thought decision actually, especially এই ধরনের কাজগুলো করার জন্য we actually use these things, right? And this is these specific libraries over here are very common for this kind of problems. You guys can already read it and understand. যেমন এখানে আমাদের scalar import data sets. তো এখানে আমাদের যে will import the built-in data sets provided by the scikit-learn, right? সো এখান থেকে আমরা যেটা করবো হলো যে আমাদের যে ফ্লাওয়ারের যে ডেটা সেট গুলো আছে, তো সেই জিনিসগুলো আমরা এখান থেকে ইম্পোর্ট করতেছি, রাইট? অ্যান্ড এখানে আরেকটা আছে হলো কি প্রি প্রসেসিং স্ট্যান্ডার্ড স্কেলার। সো আমরা জানি যে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন আর নর্মালাইজেশন করতে হয় আমাদের। সো এটার মাধ্যমে we're gonna be doing that. এটা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন করবে অ্যাকচুয়ালি, যেটা বেসিকলি যে ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করতাম এক্স মাইনাস মিন ডিভাইডেড বাই সিগমা, মনে আছে তো সবাই, রাইট? তো স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন করার জন্য we're gonna be using this. So the basically the formula is x minus mu by sigma. Mu is basically the mean and sigma is the standard deviation, right? Then we have here, can দেখতে পারতেছেন এটা কি train underscore test underscore split. So আমাদের ট্রেনিং এবং টেস্টিং ডেটা সেট মানে ডেটাটাকে স্প্লিট করতে হবে ইন ট্রেনিং সেট অ্যান্ড টেস্টিং সেট, ঠিক আছে? So this specific thing here divides the data set into training data and testing data. So this is what it does. এখান থেকে আমরা from this we're going to be importing these two things, and cross validation score যেটা করে হলো কি that it calculates the cross validation scoreটা, that how is it working. So আমাদের ওই যে k fold যে cross validation score যেটা, ঠিক আছে, সেই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি করবে। So evaluates the model through cross validation, this one, right? So instead of just relying on a single training and testing split, it literally divides the data set into several folds, like k number of folds, repeatedly, and trains and tests the model, right? And the last one that we're going to be basically importing, the classification report and the confusion matrix. So we have already discussed the classification report এর মধ্যে কোন কোন জিনিসগুলো পড়ে, precision পড়ে, recall পড়ে, right? F1 score পড়ে, number of samples পড়ে। তো একটু আগে যে জিনিসগুলো আমরা ডিসকাস করলাম ওগুলো ছিল আমাদের ক্লাসিফিকেশন রিপোর্টস। এন্ড ক্লাসিফিকেশন রিপোর্টস গুলো আমরা কোথা থেকে পাই? ফ্রম কনফিউশন ম্যাট্রিক্স। তো কনফিউশন ম্যাট্রিক্সটা আমরা ভিজুয়ালিও দেখব, ভিজুয়ালি দেখার জন্য আমরা এটা ইম্পোর্ট করব ফ্রম scikit-learn.matrix থেকে। So we have here different libraries like scikit-learn থেকে আমরা data set গুলো standard processing থেকে আমাদের will process the standardization, will do the standardization. From here model selection থেকে আমরা actually training and testing splitting গুলো করব, and তারপর cross validation score টা বের করব, আর এখান থেকে আমরা classification reports, right, which is basically my for example average, precision and recall, F1 score এইগুলো বের করব, and this is to visualize the confusion matrix, ঠিক আছে? So that is all about it এখানে। So we can just simply now রান করতে পারি, এটা রান করে ফেললাম আমরা। রান করার পরে so this here is this is the Jupyter Note magic command. এই জিনিসটা actually is a matplot inline, right? It tells the Jupyter to display the matplot figures directly below the code আর কি, right? So এখানে আলাদা করে মানে কোনো উইন্ডো যাতে ওপেন না করে, within the code it will just plot. So এটাকে এর জন্য ইনলাইন বলা হয়, because normally Python standard Python syntax actually এই জিনিসটা exist করে না. This is specifically for Jupyter Notebook, or very useful for machine learning, right?
So this is for plotting them correctly. And this one here changes the default matplot figure size. This one matploted figure size, যেমন ফিগারটা কিরকম সাইজ হবে, ডিফল্ট সাইজ একরকম থাকে। তো এখানে জাস্ট 10 inches is the width and 5 inches will be the height. তো আমার যে ফিগার গুলো দেখবো এটার সাইজটা আর কি এটার মাধ্যমে আমরা অ্যাকচুয়ালি ডিক্লেয়ার করেছি। প্লট RC params figure dot figure size is 10 is for what, width, right, in inches, and height is for 5 inches. So এগুলো অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন দেখবো ফিগার গুলো তখন আপনারা আন্ডারস্ট্যান্ড করবেন, এগুলো আন্ডারস্ট্যান্ড that how these things actually work. So এটা আমি রান করে ফেলছি। নাও যে জিনিসটা হলো কি, আমরা এই ডেটা সেট গুলো এখন আমরা অ্যাকচুয়ালি ইয়ে করব। সো এখানে যে ডেটা সেট দেখতেছি, এখানে the Fisher's iris data set is a popular multivariate data set often used in machine learning. The data set consists of 150 samples, মানে 150টা ডেটা আছে এখানে, evenly distributed among 3 species. 3 species. Oh, okay, so my bad. Actually এখানে মাল্টি ক্লাসের 3টা ক্লাস ক্লাসিফিকেশন, not 4 classes. 3টা ক্লাসের ক্লাসিফিকেশন, 3 species of iris. So we have iris setosa, iris virginica, and iris versicolor. So we have 3: setosa, virginica, and versicolor. So each sample consists of 4 attributes. We have discussed the attributes already: the length and the width in centimeters of the sepals and the petals. So do we have 4? Because length and width of the sepals 2, length and the width of the petals 2, right? So the task is to predict which class an unidentified iris plant belongs based on the sepal and the petal measurement. So আমরা এখানে data set গুলো actually আমাদের নামাতে হবে। So how we do that is dataset equals to dataset.load_iris. এখান থেকে আমি dataset টা লোড করে ফেলতেছি। So here we go, and if I run this, that's it. And আমাদের এখানে df_pd.dataframe, আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে we use the pandas in order to actually have the data formulated in terms of a table. That's what we can see over here, right? So and then we have df.head. df.head মানে কি, প্রথম 5টা যে রো সেইগুলোকে ডিসপ্লে করবে, যেমন 1 2 3 4 5, প্রথম 5টা রোটাকে ডিসপ্লে করে জাস্ট ফর দ্য সেক অফ, এটা হলো হেড বেসিক্যালি। হেড মিন্স only first 5 rows will be displayed, right? And df.info means we're going to be knowing the information of the data set. So এখানে আমরা দেখতে পারতেছি the data set has 150 samples and 4 features. All features have numeric values. Then we have this thing you can see here. This is the zip folder. Just to unzip it, we're going to be using this thing. Okay, so we can run this one as well. So আমাদের এখানে যে টার্গেট এন্ড ফিচার্স গুলো অ্যাকচুয়ালি এটাকে জিপ করবে ইনটু আ ডিকশনারি। We can run this as well. Run, okay, done করা হলো, right? And see this zip যেটা করে এখানে dataset.targets_name করতেছে, রাইট? এখানের মধ্যে আমাদের থাকবে কি কি, এই যে দেখেন 3টা টার্গেটের মধ্যে আমাদের either setosa or setosa না, or versicolor or versicolor না, or virginica or virginica না। So this is basically our array, ঠিক আছে? সো আমাদের এই অ্যারোগুলোকে আমরা ইয়ে করতে পারি 0 1 2 হিসাবে, 0 1 2 হিসাবে। সো যেখানে 0 represents setosa, 1 represents versicolor, and 2 represents the virginica, right? And here finally what we can have is that we see the data
again equally distributed 150 টা যেহেতু we have 50 serosa 50 versicolor and 50 virginica. So here we go. So temp underscore df is basically a temporary independent variable যেটা আমরা create করতেছি that copies or, stores the df value into the temp underscore df, right? So this is done because the target values will be replaced by the species name for visualization. এবার আমাদের ভ্যালু গুলো কি 0 1 2, সো জাস্ট এটাকে আমরা কপি করে এখানে নিলাম, তারপর টার্গেট ভ্যালুস গুলোকে আমরা জাস্ট ফর দ্য ভিজুয়ালাইজেশন উই নেম করলাম আর কি। না হলে এখানে 0 1 2 থাকতো। তো এখানে যেমন আমরা দেখেন টার্গেট ভ্যালুগুলোর নামগুলো দিয়ে দিয়েছি। তো জাস্ট ফর visualization we have this, right? So আমাদের এই যে এখানে we replace the numerical values 0 1 2 using the species name মানে the flower names গুলো আমরা অ্যাকচুয়ালি এখানে দিয়ে দিয়েছি। Now we have the next part. So from the plot above we can see that it's perfectly balanced data set. আমরা কিন্তু যখন we were talking like for theoretical part, we were showing that how can a data set be imbalanced data set, and it can be a very problem. It can be a big problem. So it is better to always have a very balanced data set. এখানে দেখতেছেন যে 150 টার মধ্যে 50 50 50 করে এখানে ডিভাইড করা হয়েছে, রাইট? সো এখানে যেমন আমাদের SNS pair plot, here what happens is that x is basically, so আমি এই জিনিসটা রান করি, রান করা হয় এটা, yeah, you can see here the sepal length, sepal width, sepal length, petal width, ঠিক আছে? So petal length আমাদের petal width and sepal width, these are actually plotted. So আমাদের এখানে যে স্পিসিস নেম গুলো আছে, these are the species name in x-axis, right? And this is basically for every feature আলাদা আলাদা করে actually আমাদের প্লট করা হয়েছে, and this is how we just can represent them actually. So I told you that SNS is for actually এই ধরনের প্লটিং করার জন্য we use. Now we are going to be starting, এখন তো ডেটা গুলোকে আমাদের actually নামানো হয়ে গেল, right? Now what we're going to do is that we're going to be actually starting off our KNN, right? So KNN algorithm সম্বন্ধে we already discussed that we change the number of neighbors. K can be what is called only odd numbers, it cannot be even numbers. যদি আমার k এর ভ্যালুটা আমরা ইভেন পাই তাহলে আমরা তারপরের odd নাম্বারটাই চুজ করব, right? Then we have to calculate the distance, and then we select the k training samples. আমরা classification করি, for classification I assign the most frequent classes. For regression return the mean median, and this is basically the Euclidean distance টা আমাদের বের করতে হয়, যেটা already we studied. We have other metrics, we already learned these things in the theory classes, and এটাই আপনাদের final exam midterm exam ছিল, right? So now let's talk about the specific function that we are gonna be creating. So here we're going এই জিনিসটা রান করতে হবে actually, because আমাদের k neighbor classifier যদি আমরা না ইউজ করি, that is for KNN, so we have to actually import that from sklearn.neighbors. And now we're going to be creating a function for confusion matrix helper. So এখানে helper function to draw the confusion matrix. So this function is for drawing the confusion matrix. ঠিক আছে? So this function, what it does is that it defines a reusable function called display confusion matrix. Display confusion matrix. And এটার মধ্যে parameters গুলো কি কি? Right? We have the matrix itself and the labels. ঠিক আছে? So এই data set এর জন্য we will have 3, right? Setosa, versicolor, and virginica, right? And আমাদের কিছু, the title of the graph will be basically confusion matrix,
The X label will be predicted value and Y label will be actual value. Figure size, let it be default. C camp is blue, মানে আমাদের যে plotting গুলো হবে, the coloring of the confusion matrix, it will be in blue color, right? And Vman and Vmin and Vmax, right? This is actually to মানে কালার গুলাকে টিউন করার জন্য এই Vmin and Vmax গুলো ইউজ করা হচ্ছে। So this is not actually the main things, actually these are just for the plotting the confusion matrix। এটা হলো কি কনফিউশন ম্যাট্রিক্সের গ্রাফটাকে প্লট করার জন্য, ঠিক আছে? সো এখানে Vmin আর Vmax হলো মানে ডেটার রেঞ্জটাকে অ্যাকচুয়ালি ডিফাইন করে, ওই অনুযায়ী কালারের ইন্টেন্সিটিটা অ্যাকচুয়ালি তারা চুজ করে। আপনারা দেখবেন অ্যাকচুয়ালি এখন দেখলে আপনারা বুঝবেন না, যখন আমরা এটাকে রান করব তখন আরো বেটার উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। সো হিয়ার এই জিনিসটা আমি রান করার পরে যখন কনফিউশন ম্যাট্রিক্সটা বের করছি, তাহলে এই যে এখানে দেখেন, এখানে আমি কনফিউশন ম্যাট্রিক্সটা রান করছি আফটার বিল্ডিং দ্য ফাংশন। এখানে দেখেন যদি আপনারা প্রত্যেকটা এখানে যে কালার গুলো, এগুলো সবগুলোই কিন্তু ব্লু কালার, রাইট? সবগুলাই কিন্তু ব্লু কালার, বাট দ্য ডার্কনেস অফ দ্য ব্লু ডিপেন্ডস অন দ্য নাম্বার, ইজন্ট ইট? যেগুলি একদম জিরো সেগুলি কি একদম হোয়াইট, যেটা 49 সবচেয়ে হাইয়েস্ট, এটা কিন্তু সবচেয়ে ডার্ক ব্লু, রাইট? 40 is lighter than 49, 37 is lighter than 40, then 13 is lighter than this three, and then 10 is lighter than them, and 1 is lighter than them, and 0 is completely white। তো এখানে যে ব্লু কালারটা আসতেছে, এই ব্লু কালারটা অ্যাকচুয়ালি ভি মিন এন্ড ভি ম্যাক্স দিয়ে অ্যাকচুয়ালি এটার ইন্টেন্সিটি ভ্যারি করাচ্ছে, ঠিক আছে? সো জাস্ট আমি এটা দেখাই নিলাম জাস্ট সো দ্যাট ইউ গাইস ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দি what has been done over here, রাইট? এখন এখানে বেসিক্যালি ইটস আ জেনারেলাইজড ফর্মুলা, যদি কোনো লেবেলের ভিতরে নাম থাকে then it will just put the gaps over here, মানে লিটারালি there is no color, এখানে কোনো কালার যাবে না, ঠিক আছে? v min is 0, মানে কোনো কালার যাবে না, হোয়াইট হবে। v max is the blue color, v max will be the blue color, right? So this is how actually it actually works, right? এখানে যে v max minus v min by 2 এটা করতেছে, it calculates the threshold for selecting the text color, right? The thresholdটা কি হবে? Exactly the middle color, right? If Vmax is let's say 50 and Vmin is 0, then the threshold is 25. The value greater than 25, right, receives a white text, right? And smaller values receives a black text. তো এটার জন্য কি হয়, মানে কালারের যে ভিজুয়ালাইজেশনটা বেটার হয়, দ্যাটস ইট। সো এইভাবে আর কি কনফিউশন ম্যাট্রিক্সের আমরা তো নাম্বার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারতাম, বাট জাস্ট ফর দ্য বিউটি অফ ইট, এটা অ্যাকচুয়ালি কালার দিয়েও রিপ্রেজেন্ট করা যায়। তো আপনারা যখন আপনারা ওই ডেটাগুলো রান করবেন in your project, you can actually implement it in the same way, right? Including the color and everything, right? এখানে fig comma ax, fig comma ax, right, equals to plot dot subplot fig size equals to fig size. So figure represents the complete figure and ax represents the plotting area, ঠিক আছে? The area of the whole plotting area, and this is the figure itself, right? So you are subplotting it within the same area, the whole figure. This is what it is actually trying to do over here, right? And then এখানে আমাদের আছে হলো ax dot I am show matrix c map equals to c map. So this is the actual function here that displays the matrix as a colored image. So matrix এর ভ্যালু গুলো খালি ভ্যালু হিসাবে না, just for the, so each matrix value becomes a colored square, right? So a minor issue is that here the v mean and v max were created as a parameter but not supplied here. তো এই জিনিসটাকে পরে সাপ্লাই করা হবে, right? So এখানে we have the next part, যেমন for row column in iter tools, যেটা আমরা অলরেডি বুঝাইছি iter tools টা কি, right? This loop that you can see over here, এই লুপের যে কাজটা is this loops goes through all the rows and columns positions for the three labels
and it loops through all 9 cells, right? Because there are 3 labels, right? And এখানে যদি আপনারা দেখেন, and all this, how many cells are there? 9 cells, because 3 times 3 is 9. 3 for the actual, 3 for the predicted, right? এখানে যে color white, এখানে লিখতেছে color white if matrix row column greater than threshold, else black, ঠিক আছে? So this is a conditional expression. It means that use the white text when the matrix value is greater than the threshold, otherwise use the black text, ঠিক আছে? এই যে এখানে যেটা করা হয়েছে, রাইট? কিছু কিছু জায়গায় ব্ল্যাক টেক্সট ইউজ করছে, রাইট? কিছু কিছু জায়গায় হোয়াইট টেক্সট ইউজ করছে। ওয়াই? কারণ এখানে ধরেন যদি আমরা ব্ল্যাক টেক্সট ইউজ করতাম, ব্ল্যাকের সাথে ব্লুটা অ্যাকচুয়ালি মিশে গেলে বেটার দেখা যেত না। ইউ ক্যান সি হিয়ার 49 যেটা ইজ ভেরি হোয়াইট, 37 একটু স্লাইটলি হোয়াইটার। সো আমার লাইটার যদি কালার থাকে, আমার টেক্সটের কালার থাকবে ডার্কার। আর যদি ডার্কার যদি আমার কালার থাকে, তাহলে টেক্সটের কালার থাকবে আমাদের লাইটার। সো থ্রেশহোল্ডের বেশি হয়ে গেলে ইট ইউজেস হোয়াইট, otherwise it uses more black. এই যে এখানে এই জিনিসটাই আমরা এখানে লিখছি, that color white if matrix row comma column is greater than the t hole আমরা একটু বুঝাইছি যে এখানে threshold, otherwise choose it is as black, ঠিক আছে? Now we are going to see this one. This is ax dot text column row matrix row column horizontal alignment center color equals to color. So what does this mean? What does this mean? So column is for the horizontal position and the row is for the vertical position, right? So this writes the numerical matrix value inside the corresponding square. This square এর ভিতরে যে ভ্যালুটা টেক্সটটা সেটা বোঝাচ্ছে, and where is the position of it? It's exactly at the center of the square. It's exactly at the center of the square. So you can see here these numbers 49, 1, 0, 0, 37, 13, 0, 10, 40, all of them are actually exactly at the center of the square. These are not the most important parts, by the way. This is just confusion matrix যদি আমার ইয়ে করতে হতো, that is what it is all about, right? Then we have the tick marks. So আমাদের the tick marks position for 3 classes. You see here, where is it? Okay, yeah. So কোনগুলো actually positive, 2 positive হয়েছে, সেগুলোর জন্য actually we put the tick and the cross marks, right, for all the 3 classes. And this is basically যে আমাদের title, label and all of that, এই জিনিসগুলো এখানে এইভাবে করা হচ্ছে, ঠিক আছে? So that is simply all about it in this scenario. So আমাদের প্রথমে যেটা করা হচ্ছে হলো কি, আমরা মডেল 1 আমরা চুজ করছি। মডেল 1 এ আমরা জাস্ট দুইটা ফিচার ইউজ করব, একটা স্যাপল লেংথ এন্ড স্যাপল উইডথ। দেখেন আমরা স্যাপল লেংথ আর স্যাপল উইডথ যদি ইউজ করি, রাইট, উই গেট আমাদের 3টা ক্যাটাগরি না, এই যে একটা ক্যাটাগরি, দুইটা ক্যাটাগরি এন্ড 3টা ক্যাটাগরি, দুইটা ফিচার, রাইট? So here what is happening is that আমরা এখানে শুধু স্যাপল লেংথ এন্ড স্যাপল উইডথটা দেখতেছি, রাইট? এন্ড আমাদের এখানে যে টার্গেট ভ্যালুটা গুলো আবার প্লট করা হয়েছে, এন্ড আমাদের এই যে kn এর ক্লাসিফায়ার ইউজ করে kn টা অ্যাকচুয়ালি রান করা হয়েছে, kn টা রান করা হয়েছে n neighbors equals to 5। এখানে k এর ভ্যালু কত? 5 নেওয়া হয়েছে, রাইট? সো এখানে আমাদের we have plotted them and this is basically its corresponding confusion matrix. So here we go, we run this and this is our corresponding confusion matrix. Confusion matrix টা পেয়ে গেলাম। মডেল 2 তে আবার আমাদের petal length and petal width, এটার আগেরটা আমাদের petal
sepal length and sepal width, এখানে আমরা actually petal length and petal widthটা ইউজ করা হচ্ছে only। এখানে দেখেন this petal length and petal widthটা ইউজ করতেছি, and then here we do our classification, and you see the border looks something like this, right? And it corresponding to confusion matrix is second 50, 47, 47. এখন একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে, 50 is the highest number, so it is the darkest blue। মডেল 3 তে আমরা পুরো চারটাই আমরা ইউজ করব, এখানে পুরো চারটাই আমরা এখানে ইউজ করব in order to actually do the job, all four, and this is our confusion matrix। এখানে you can see that, so এই confusion matrix টা আমাদের বোঝার জন্য what do we understand here, that in actual সেটোসা তে অ্যাকচুয়ালি 50টা আছে, 50টাই সে কারেক্টলি ধরতে পারছে। বাট প্রথমটা যদি দেখি আমরা, সেটোসা 50টা আছে, 49 প্লাস 1, হাউ মেনি সেটোসা আর দেয়ার? 50। 50টার মধ্যে 49 সে কারেক্টলি প্রেডিক্ট করতে পারছে, সো দিস ইজ ট্রু পজিটিভ, এন্ড দিস ইজ হোয়াট ফলস পজিটিভ, ঠিক আছে? তো তারপরে এখানে টোটাল 50টা আছে, 37টা ভার্সিকালার সে কারেক্টলি বলছে, ভার্সিকালার টু ভার্সিকালার কারেক্ট, কিন্তু 13টা সে ভুল বলছে। 13টা in actual it was versicolor, but he predicted that it is virginica। এখানে 50টা virginica আছে, out of 50, 40 were predicted correctly, 10 were predicted false, 10 were actually predicted as versicolor। So this is how you understand the confusion matrix, ঠিক আছে? So total 50, total 50, total 50, actual sedosa, right, is 50, but only 49 has been correctly predicted as setosa, one has been predicted versicolor, so this one is actually wrong। So this is how your confusion matrix is supposed to be understood। So এখানে আমাদের k equals to 5 use করা হয়েছে, and now what we can see, you can see that our final model with all features performed better than all the previous ones, since there are fewer misclassifications, though in practice model 2 might be better choice since it requires less computation। What is বলতেছে যে model 2 requires less computation because এখানে আমার দুইটা features আছে for the distance matrix with minimal loss in accuracy। However, till now we have trained and evaluated our models on the same dataset, and a malpractice let us split our data into training and testing dataset। তো আমরা এখন টেস্টিং এন্ড ট্রেনিং এর মধ্যে স্প্লিট করে নেই, so we can do that। এখানে আমাদের x train, x test, y train, y test, we are going to use the x train underscore test underscore split, it's a built-in function, when I use that, and 0.3 test size equals to 0.3 means what, 30% of the entire data set will be considered as the as testing data, ঠিক আছে? তাহলে রিমেইনিং উইল বি ট্রেনিং ডেটা, ঠিক আছে? তো এটা এখানে জাস্ট করা হচ্ছে, সো হিয়ার উই গো। তারপরে আমাদের এখানে knn টা আমরা রান করব, right, and this is the prediction for y test। I can see here that আমাদের এখানে precision এর value for all of the values is actually calculated over here, ঠিক আছে? এখানে precision, recall, f1 score, support সবগুলো এখানে actually ক্যালকুলেট করা হয়েছে। তারপরে আমাদের এখানে matrix equals to confusion matrix, so we can look into the confusion matrix right now। You can see here over here that this is much better, right? এটা তো completely 100% সে perfectly measure করছে, এখানে just একটা mistake, এখানেও সে 100% correct measure করছে। So this is actually a really good way, is that by kind of separating the data into testing and training data set, right, it works much better, right? So this part is actually done। এখন choosing the value of k, মানে আমার right value of k আমাদের চুজ করতে হবে।
তো এখানে কিন্তু আমরা কে ইকুয়ালস টু কত দিয়ে করছিলাম, আমরা 5 দিয়ে করছিলাম। 5 দিয়ে করা মানে কি প্রথম 5টা নেইবারকে প্রাধান্য দেওয়া হবে, শুধু প্রথম 5টাকে দেখবো আমরা, প্রথম 5টার ভোট আমরা নিব, প্রথম বেস্ট 5টা নেইবার তাদের ভোট আমরা নেব। যদি তিনজন ভোট করে আমাদের ওদের দলে এন্ড দুইজন ভোট করে ওদের দলে, তো তিনজনেরটা জিতবে। The most number of neighbors voting for it, they will actually be categorized as the among those neighbors, right? So we have to take it. এখন, how do we know that what should be the value of k? Why not 7? Why not 9? So we have to choose the right value of k. So there are common strategies to actually choose the right value of k. Is the cross validation method, we have already discussed that. And then we have the elbow method. In elbow method, what happens is that we plot the error rate or the accuracy versus k. মানে k বাড়ালে আমাদের এরর অথবা অ্যাকুরেসিটা কিভাবে ইনক্রিজ হয়। Let me just show you guys what does it mean. So just real quick আমি একটু দেখাই দিই আপনাদেরকে। তো এলবো মেথডে যে জিনিসটা হয় হলো যে ধরেন আমাদের অ্যাকুরেসি সাথে আমাদের নাম্বার অফ কেস আমরা অ্যাকচুয়ালি দেখতেছি, রাইট? অ্যান্ড ইউ সি দ্যাট কে এর ভ্যালু যখন বাড়াচ্ছি, right, and so on, right, you will see to some extent the accuracy increases, right? It has initially there is a sharp increase, let's say there is a sharp increase, but at one point the increase is not significant. It's not significant. So increasing the k value beyond this point, let's say, beyond this point is not a very good k value, because the increasing k value increases computation, slows down the algorithm, right? So, however, I don't see any significant outcome. To give an analogy, ধরেন আপনি যখন এই পয়েন্ট A থেকে পয়েন্ট B তে ট্রাভেল করতেছেন, and you have to travel. প্রথম ধরেন এতটুকু distance you have accelerated from 0 to, let's say, 40 kilometer per hour, right, with a very high acceleration rate. এখান থেকে এখানে আবার আরো বেশি বাড়াইছেন acceleration rate, but এখান থেকে এখানে, this is a destination, এখানে আপনার ব্রেক করার উচিত, বাট এখান থেকে আমি যদি অ্যাক্সেলারেশন অনেক হাইও দিই, রাইট, আমার যে অ্যাডভান্টেজ অফ রিচিং দ্য পয়েন্ট ফাস্ট, ইটস নট সিগনিফিকেন্টলি হাই, বিকজ খুবই শর্ট ডিস্টেন্স, খুবই শর্ট ডিস্টেন্সের জন্য আমার টাইম যে খুবই কম লেগে যাবে বিকজ অফ প্রেসিং দ্য অ্যাক্সেলারেটর হার্ডার, দ্যাটস নট ট্রু, রাইট? So at one point increasing the acceleration doesn't actually help. Similarly, at one point increasing the k beyond that k doesn't really help. So this actually looks like an elbow. This looks like an elbow. So that's why it's called the elbow method. Let's go back. So yeah, let's move on. So elbow method, here we plot this. The error usually drops rapidly at first, but only until a certain point. The point where the elbow occurs is usually the best choice of k. ঠিক না? So এটা হলো আমাদের cross validation method, আমাদের elbow method আমরা use করব. So also it is a good idea to use an odd number of k, especially in classification problems. So this helps to avoid the ties যখন ড্র হয়ে যায় আর কি। মানে আপনি যদি কে এর ভ্যালু যদি 6টা নেন, তিনজন যদি একটা ভোট করে, আরো তিনজন যদি আলাদা ভোট করে,
তাহলে it is a tie, it is a draw, right? Of course এই জিনিসটা আপনাদেরকে বোঝানো হয়েছে already. So here let us use cross validation to choose an optimum value of k. We are using 30%, right? And you can see here this here creates an array containing integers from 1 to 30. ঠিক আছে, 1 থেকে 30 মানে k এর ভ্যালু বেসিক্যালি। So up to 31 আমাদের 1 থেকে 31 basically all of them will be there. Then we have n equals to k values dot shape. So this gets the number of elements in k values, right? All the k values. তারপর আমাদের প্রত্যেকটার জন্য স্কোরগুলো ক্যালকুলেট করব। প্রত্যেক k এর ভ্যালুর জন্য k equals to 1 এর জন্য স্কোর কি, k equals to 2 এর জন্য স্কোর কি, স্কোরগুলো ক্যালকুলেট করব সেম ম্যাট্রিক্স ইউজ করে। সো প্রথমে এটাকে এমটি করে নিলাম and the length will be n. N is basically the shape of the k values. So this is the length of the whole matrix, and we লিখতে স্কোর ম্যাট্রিক্স এর মধ্যে সবগুলোকে এমটি দিলাম, মানে 0 0 0 0 0 বেসিক্যালি এই স্কোরগুলো অ্যাকচুয়ালি ক্যালকুলেট করা হবে। ঠিক আছে, তারপরে আমরা যেটা করব, we have to standardize the data as usual, right? And then we have to use in this specific thing, it actually performs two operations, right? It calculates the mean and the standard deviation of every column in X, right? Scalar dot fit underscore transform. আরেকটা কি করে যে it uses these values to standardize the data, right? So প্রথমে এটা কি করে, it calculates the mean and the standard deviation and then uses those values to actually standardize the data. ঠিক আছে, so that is basically scalar dot fit underscore transformer কাজ, right? Then what are we supposed to do? Then we're supposed to do KNN on this whole thing, cross validation loop, right? So this is your cross validation loop. So I থেকে রেঞ্জ পর্যন্ত এখানে কতগুলো ডেটা আছে আমাদের, 30টা। So this loop is going to be running for 30 iterations, right? There are 30 separate values of k. তারপরে আমরা knn করলাম প্রত্যেকটার জন্য। I equals to 0 is k equals to 1, I equals to 1, k equals to 2, I equals to 3, k equals to 4, I equals to 4, k equals to 5, এভাবে করে হবে এই জিনিসটা, রাইট? অ্যান্ড এখানে যে স্কোর গুলা, প্রত্যেকটার জন্য স্কোর গুলা এখানে স্টোর হবে। স্টোর এখানে ছিল প্রত্যেকটা 0, এই পুরা ম্যাট্রিক্সের অথবা অ্যারের সবগুলা কি ছিল 0। এখানে প্রত্যেকটার জন্য স্কোর, প্রত্যেকটা করেসপন্ডিং কে এর ভ্যালুর জন্য স্কোরটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাকুরেসি স্কোরটা স্টোর করা হচ্ছে। ঠিক আছে, অ্যান্ড প্রত্যেকটা স্কোরের এরপরে তারপর আমাদের মিন গুলা স্টোর করা হচ্ছে ইমিডিয়েটলি, right? Because you need to calculate the mean of the 5 validation scores and store it. Now after doing all of these, right, after doing all of this, we run this. This is basically the SNS আমি বলেছিলাম যে it's for plotting. You'll see that for all 30 values of k, we have calculated the accuracy store. Now if you see, if you compare which one is working the best, can anyone tell me? Between 5 and 10? Between 5 and 10, it is this is a little bit down. I mean, Right? like the point at 5 and like Okay, so 9. so AJ 5 যেটা আমরা দেখি somewhere over here. ঠিক আছে, Like 6, probably 7. 7. Probably, let's say probably 7. Yeah, so this is, let's say 7.5, and probably this is 7. So 7 can do a good job, no problem, right? এটা আমরা দেখবো actually কোন point is doing the best actually, এটা actually ওরাই বলে দিবে actually which point is actually the largest। এখানে max use করলে আমরা পেয়ে যাব, that's not a big problem। So here we have all our accuracy scores. You can see here, print the scores. We have printed the score, and you can see that which one score is actually the highest.
So এখানে বলে দিছে, so either k equals to 5 or 6 should be good choice, এখানে বলে দিয়েছে। So let's see, 1 2 3 4 5, okay, in 5 you can see 0.96 না, তারপর ঠিক 0.966, তারপর থেকে কিন্তু কমে যাচ্ছে। So 5 and 6 এর মধ্যে either you can use 5, 6 is doing a better job, but problem with 6 is it is an even number. Problem with 6 is that it is an even number, but 7 use করলে ঝামেলা, because 0.96 is greater than 7. So I think yeah, k equals to 5 is best. ঠিক আছে, এখান থেকে কেন জানি দেখে 5 মনে হচ্ছিল না, এই যে 0.96, এই যে 0.96, সরি মাই ব্যাড, এটা অ্যাকচুয়ালি 7 না, এটা মনে হয় 0.96, রাইট, বাট এইটা হলো 6, এই যে হাইয়েস্ট যে পিকটা দেখতেছি আমরা, এটা 6, এটা ইভেন নাম্বার, এটা হবে না, হ্যাঁ। তো আমাদের ইভেন নাম্বার যেহেতু, তার পিক গুলো আমরা নিতে পারবো না। এটা হলো 5, এটা 6, এটা 7, এটা 8, 8ও হবে না, 8 is even number, 6 is even number, though they both scored better, they both even numbers, so we avoid it. Odd numbers গুলো আমরা শুধু চেক করবো, odd numbers এর মধ্যে highest is this guy, which is 5, so k equals to 5 is the best choice. So support vector machine is the next method we're going to be doing. This is a very straightforward, এটার থিওরি অনেক বড় ছিল, বাট এখানে যে কাজটা, মেন কাজটা অ্যাকচুয়ালি খুবই ছোট, খুবই ছোট একটা কাজ, রাইট। থিওরিটা আমি জাস্ট একটু তাড়াতাড়ি ব্রিফলি বলে দিই আপনাদেরকে। সো থিওরির ভিতরে আমাদের যে জিনিসটা করতে হতো, যে উই হ্যাভ টু চুজ আ প্রপার হাইপারপ্লেন, we will have to choose a hyperplane. Hyperplane is nothing but the decision boundary, right? And then ওইটার একটা স্পেসিফিক মার্জিন ছিল, মার্জিন is basically the length between the support vector and basically the hyperplane, right? ওই মার্জিন গুলো আমাদের দেখতে হতো, and we studied the concept of hard margin, but hard margin is not a very good thing. কেন hard margin is not a good thing? Because hard margin works when you have a very perfectly categorized data set, but for outliers it is very sensitive, it's gonna not work that well. Soft margin, on the other hand, allows misclassification and accounts for those outliers that can actually cause problem in prediction. We have already studied this in SVM. You guys have already given exam. You can অনেকগুলো theoretical questions ছিল, so the theoretical question গুলো answer করার জন্য you definitely need this knowledge, right? এখানে দুইটা প্যারামিটার খুবই ইম্পর্টেন্ট, one is the regularization parameter and আরেকটা হলো কি, যে zeta, right? It is the slack variable, right? এই দুইটা পয়েন্ট হলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমরা যখন মিসক্লাসিফিকেশন অ্যালাউ করব ইউজিং সফট মার্জিন, zeta is that how much, মানে মিসক্লাসিফিকেশন মানে কি, মিসক্লাসিফিকেশন মানে we allow mistakes, we allow the mistakes purposely, right? SVM এ আমরা কি করছি, আমরা we allowed one or two of the intruders in other side of the boundary, ঠিক না? So we mistakes গুলো actually deliberate mistakes ছিল, we allowed that, right? So zeta is actually represents the degree of violation, মানে কতটুকু ভায়োলেট করতেছি আমরা আমাদের স্ট্যান্ডার্ডটাকে, আমাদের প্রিন্সিপালটাকে, আমাদের বাউন্ডারিটাকে কতটুকু ভায়োলেট করতে দিচ্ছি, ঠিক আছে? How much does the misclassification actually violates, and C is basically how much do we allow the violation, আমরা কতটুকু ভায়োলেশনটা করতে দিচ্ছি, and zeta is how much is it being violated, right? One is the type of violation that happens, and another is that how much violation is permitted, ঠিক আছে? So this is actually the difference between the C value, the regularization parameter, and the slack variable zeta, right? So smaller C allows more margin violations, produces a wider and smoother margin, applies stronger regularization, and may cause underfitting. Larger C, on the other hand, penalizes classification's error more strongly, and then it tries harder to classify training points correctly,
and it also can create a narrower or more complex boundary, and a larger C জন্য এটা overfitting হতে পারে আবার, right? So that is what C is all about. And zeta on the other hand is that কত violation হচ্ছে, that is that is it is calculated, right? So আমরা ওই জিনিসটাই দেখবো actually. So let's look into it. এই জিনিসগুলো তো আমাদের solution and kernels. আমাদের তিনটা kernels আমরা শিখেছিলাম in order for actually promoting uh, the features in higher dimension, right? এটা আমরা দেখেছিলাম in SVM. The dual problem involves maximizing the Lagrange multiplier associated with SVs. This transforms allows solving SVM optimization using kernel function for non-linear classification. So এই তিনটা আমরা দেখেছিলাম, linear kernel, linearly separability, and then polynomial kernel maps data into polynomial space. এই জিনিসটার উপর আমরা অনেক বেশি ফোকাস করেছিলাম in the class. Then we have the radial basis function, which uses like a sort of Taylor series in order to do the polynomial kernel. Does not have a fixed polynomial kernel. Sees all degrees possible for infinite number of degrees actually. So uses the Taylor series here, transforms data into a space based on distances between data points. So এই তিনটা method আমাদের কাছে আছে, right? So here we can start আমাদের C1 equals to আমরা start করতেছি এখানে C এর value 1, right? So C is 1 over here, and then we have SVM, that is where from scalar.svm we import SVC, right? And এখানে আমাদের petal length and petal width দুইটা ফিচার আমরা এখানে ইউজ করছি. Run this. After this, now we can run this one. So this is the linear model. The model underscore lin is going to choose the linear model. এখানে দেখেন kernel, কোন kernel? এখানে তিনটা kernel আছে. We're going to be choosing linear. C এর value already 1, so এটা already দিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে? And fit for x comma y. Now we're going to plot the decision region. Let's see. Here you go. So we are using linear. দেখেন straight, একদম straight. এই decision boundary কি? এই hyperplane গুলো একদম straight, ঠিক আছে? And this is the confusion matrix using SVM. This is the confusion matrix. Polynomial এর জন্য এখানে আমরা linear না লিখে কি লিখব? Simply poly লিখব. Poly, right? So একই জিনিস, জাস্ট আমরা এখানে poly লিখে দিলে কাজ শেষ. বলে দিছিলাম আপনাদের এখানে একদম প্যারা নাই, এখানে জাস্ট ফাংশন গুলো ইউজ করবেন. দেখেন পলিনোমিয়াল, দেখেন এই কার্ভ গুলো দেখেন, এখানে একদম পলিনোমিয়াল একটা কার্ভ ইউজ করতেছে in order to classify, right? And this is our decision matrix. You can see the decision 50, 47, 48, 57, 47, 48. Not much of a difference between these two. Okay? There's no difference actually in terms of decision matrix. Then we have red basis RBF. You see here, it is also using polynomial, but দেখেন এটা আরো optimized versionটা ইউজ করতেছে, right? It doesn't allow the unnecessary polynomial here. More optimized version. এখানে দেখেন এখানে কিছু white আবার এখানে চলে আসছে, which is funny. So here it's more optimized version. This is, and in this scenario at least these two don't actually matter that much. এটা যদি এখন রান করি আমরা, you see still here if you say 50, 47, 48, 50, 48, 45, এখানে আবার 5 হয়েছে. So it is working much better. 3 এখানে, right? So এখানে false classification আমাদের 2 and 3, এখানে false classification কতগুলো? 5 and 2, right? And we're comparing, right? Comparison. Let us train SVM model on all features. So all features এর জন্য we do not select
আমরা সবগুলো ফিচার্স আমরা এখন ইয়ে করব, and then prediction, right? And this is our best one, right? So এটা হলো আমাদের প্রত্যেকটা ফিচারের জন্য আমরা যদি করি, this is how it becomes after standardization. After multiple runs, it appears that both models perform almost equally well on this small data set. So the data set is fairly small. So yeah, ঠিক আছে? So this is what we did is that আমরা KNN and SVM দুটোটাই করে দেখলাম on this specific data set of the flowers species, ঠিক আছে? তো যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্যাট আমাদের এখানে সি এর ভ্যালুটা আমরা সিলেক্ট করেছি, এন্ড বেসড অন দ্য সি এর ভ্যালু আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের মডেলগুলো চিন্তা, আমরা লিনিয়ার কার্নেল ইউজ করছি, আমরা পলিনোমিয়াল কার্নেল ইউজ করেছি, এন্ড আমরা আরবিএফ কার্নেলও এখানে ইউজ করে দেখলাম, ঠিক আছে? প্রত্যেকটার জন্য আমাদের। তো এখানে যে জিনিসটা হলো কি, আপনাদের যখন ম্যাট্রিক্সের কনফিউশন ম্যাট্রিক্সের জন্য ওই ফাংশনটা অ্যাকচুয়ালি লিখতে হবে, এই ফাংশনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। এই ফাংশনটা একটু আপনারা ভালো করে দেখবেন। দিস ইজ ফর generating the confusion matrix, right? And বাকিগুলোতে যেগুলো প্লট করে এগুলো these are very simple. তো এই confusion matrix এর ফাংশন আপনারা ভালো করে দেখতে হবে, right? So so here we have nothing else. Do you guys have any questions? If you guys don't have any questions, you can end the session. I'll be taking the attendance right now. স্যার কালকে কি ক্লাস হবে? Okay, yeah, thank you for reminding actually. আমাদের কি ওয়েডনেসডে তে কি ক্লাস আছে? না স্যার, ওয়েডনেসডেতে অফ। এন্ড আমাদের ক্লাসেস কি কালকে থেকে স্টার্ট হচ্ছে না? জি স্যার, আজকে মিড শেষ হয়েছে কালকে। স্যার ওয়েডনেসডে ক্লাসটা নেক্সট উইক রবিবার মেকআপ হবে। ওয়েডনেসডে ক্লাস, ও ওয়েডনেসডে ক্লাস নেক্সট উইক রবিবার মেকআপ হবে। জি স্যার। ও আচ্ছা আচ্ছা। Okay, so I think we're going to be starting the classes from Sunday, next Sunday, ঠিক আছে? Tomorrow we're not gonna take any class. From next Sunday we're gonna be starting, because Wednesday তে যেহেতু off, so directly Sunday থেকে actually start হবে. And you guys have your exam on Tuesday. Do you guys know that, right? Yes sir. Right. So Tuesday তে আপনাদের actually until this experiment 5, you can see that experiment 5 is not separately অনেক মানে আহামরি কোনো different জিনিস. The basics are almost covered in the previous experiments. In these experiments, we just separately learned just few new functions. That's all. ঠিক আছে? These functions গুলো built in, এগুলো just use করে দিলে আমাদের হয়ে গেছে। যে জিনিসটা আমাদের দরকার হলো, we have to just take the attendance. So the confusion matrix form code will not be given, right? We have to write that ourselves. Exactly. Confusion matrix এই যে এটা আমি দেখালাম না, এই যে, right? Yeah. So this is এখানে একটু ঝামেলা হলো কি, এখানে এই যে কালারের ব্যাপারগুলা, ঠিক আছে? Of course you can write it on your own, the colors and everything. Here the color blue is chosen, you can choose red and stuff. So like, will the syntax of the code be given or nothing at all? Like how? The thing is, generally what happens is that এই যে ফাংশনটা এটাকে কিন্তু ডিফাইন করা হয়েছে, right? Just to display the confusion matrix all the time. So এই জিনিসটা পুরোটাই আপনাদের মোটামুটি প্র্যাকটিস করে আসতে হবে। Okay. ঠিক আছে? যেমন এটার যে সিনট্যাক্স গুলো ভিতরে these are general syntax. Okay. ঠিক আছে? Some of the things are not mandatory, right? But এখানে এই যে vmin vmax এর জিনিসগুলো যেটা just for the color and the number text visualization, ওটার জন্য আর কি ইয়ে করতে হবে। So this thing, the thing is this can come আর কি, I'm saying. এখন টপিক কিন্তু অনেকগুলো, টপিকগুলো হলো কিন্তু আমাদের পুরো মিড টার্মের যে সিলেবাস সবগুলো টপিক, রাইট? সো আমি জাস্ট বলতেছি যে এখানে কনফিউশন ম্যাট্রিক্সটা আপনি ইয়ে করবেন, বাকিগুলো তো সিম্পল, বাকিগুলো তো আমাদের বিল্ট ইন ফাংশন। কনফিউশন ম্যাট্রিক্সের জন্য we don't have a built-in function. That's how we have to know, right? Now the thing is, we don't need confusion matrix to actually মানে এই যে
কনফিউশন ম্যাট্রিক্সে প্লট করার আমাদের তো কিন্তু নেসেসারি না, রাইট? আমরা কিন্তু এটা প্লট না করি, আমরা কিন্তু আমাদের ভ্যালুগুলো দরকার সেগুলো আমরা পেয়ে যাচ্ছি। আমাদের মেইন জিনিস হলো এটা, ঠিক না? রাইট অর রং? আমাদের মেইন জিনিস কিন্তু এটাই, যে প্রিসিশন, রিকল এন্ড রেফারেন্স কোড। এগুলো দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে কোনটা বেশি বেটার, ডুইং আ বেটার জব। Sir, like also the color doesn't matter if we can just put the numbers, no? Like Yeah, we should. if you just put the numbers, that's perfectly fine. You don't even need the color, because the numbers are the one that tells us. The color is just for the visualization. Number is what tells us that what is up with the what is called the each and every features. The কোন Okay. feature তারা true label করতেছে, true positive and true negative. That's all. So I'm just telling you guys that it is better to know this function. It is better to know this function. The function now use করতে হতে পারে, to be honest. কারণ এটা অ্যাকচুয়ালি মেইনলি মেশিন লার্নিং এর কাজ না এখানে, ঠিক আছে? এখানে মেশিন লার্নিং এর কোনো কাজ নেই, এটা কমপ্লিটলি একটা পাইথনের স্কিল। মেশিন লার্নিং এর যে মেইন জিনিসগুলো হলো দিস ফাংশনস। Let me show you guys. যেমন এটা, ঠিক আছে? ক্লাসিফিকেশন রিপোর্ট, এটাও কিন্তু বিল্ট ইন, ঠিক আছে? এটাও বিল্ট ইন, ঠিক আছে? দিস ইজ আ বিল্ট ইন প্রেডিক্টেড এন্ড ওয়াই টেস্ট। তারপরে ধরেন দিস আর বিল্ট ইন। তো এই ফাংশনগুলো ম্যান্ডেটরি, ঠিক আছে? এটা একদম প্রথমে আমরা এক্সপ্লেন করছি, এই যে এখানে সবগুলো এক্সপ্লেন করা হয়েছে, ঠিক আছে? যে ক্লাসিফিকেশন রিপোর্ট, কনফিউশন ম্যাট্রিক্স, এগুলো সব এক্সপ্লেন করা হয়েছে এখানে। So also, will we be using VS Code or the Jupyter notebook? ইন দ্য ক্লাস আপনারা কোনটা ইউজ করতেন? VS Code. ওইটা ইউজ করা হবে। Because you said in the first, প্রথমের দিকে যে you said that one of the codes is just specifically for, one of the line is specifically for the Jupyter notebook. Don't worry. We're not gonna give you something that is not gonna run in this. Don't worry. Okay. Yes, everything is gonna be compatible, right? And you guys will, of course, মানে ওখানে যে automated AI ওই জিনিসগুলো actually use করতে পারবেন না আর কি। So I'm just letting you guys know about it, right? Sometimes the code automatically gets generated, so just be careful. It is gonna be very manual. Yes, manually করতে হবে জিনিসগুলো। So practice well, especially know the built-in functions. To be honest, এখানে বেশিরভাগ জিনিসই মানে স্পেশালি বিল্ট ইন ফাংশনের নামগুলো অ্যাকচুয়ালি মেমোরাইজ করতে হবে, রাইট? আর কোয়েশ্চেনে যদি দেয়া থাকে কয়েকটা, দ্যাট ইজ ফাইন, নো প্রবলেম, ঠিক আছে? সো আই মাইসেলফ ডু নট নো হোয়াট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন, হাউ দ্য কোয়েশ্চেন লুক লাইক। তো আমি জাস্ট আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি যে what are the things you might need. ঠিক আছে? বেস্ট অফ লাক এভরিওয়ান। Let me take the attendance first. আপনাদের এমনি মিড টার্ম এক্সাম কেমন হয়েছে? What is the overall observation on the midterm exam? Any thought on it? Actually, midterm exam, আপনাদেরকে যে এক্সাক্ট কোয়েশ্চেনগুলো দেওয়া হয়েছিল রাইট বিফোর দ্য এক্সাম, I think it is very much copy paste with slight differences in theory questions. It must be good. Okay, please. Okay, experiment 5 এর জন্য ইমামুর রশিদ, Present, sir. শাহরিয়ার, Present, sir. সুদীপ কুমার ঘোষ, Present, sir. মেহরুন নাহার, ইয়াসের Present, আরাফাত, sir. ইয়াসের আরাফাত, Present, sir. শেরজাদ, শেরজাদ জামান, শাহরিয়ার আলম মুগ্ধ, এস এম সাদাব, Shahriar Alam Mutlu present. এস এম সাদাব,
Father Wajid present. Main box লিখছে। Wajid Al Zaman, Present, sir. Yaminur Rahman, Yes, sir. Didar Sadiq, Yes, sir. Ulfat Maria, Yes, sir. Fairuz Anifa, Yes, sir. Kotiva, Yes, sir. Mashfiqur Rahman, Mahdi Hassan, Present, sir. Sumaya Sultana, Nabil Haq, Present, sir. Rejaun Mehdi, Present, sir. Nahian Al Moin, Present, sir. Hamim Akhtar, Yes, sir. Jisan, ATM Monim, Sir, present, sir. Mic off, sir. Jisan ki present? Sir, ATM Munim, sir. Okay. Muhammad Habibur Hassan, Present, sir.